there's many things we can say, many negative things we can say about Muhammad, but in the Muslim mind, it's best if you want, is our purpose to win arguments or to win the Muslims to Christ? Sunt multe lucruri negative pe care le putem spune despre Mohamed, însă trebuie să ne gândim ce este mai important, să câștigăm o discuție cu musulmani sau să îi câștigăm pe musulmani. We have a question in the chat. Is this a good time to address the questions? If somebody, oh yeah, excuse me, I'm sorry. Yeah, does anybody have questions? Da, revenind, are cineva întrebări? So Hassan has a question. Would you please explain who follows popular Islam? I guess he means that people, when they're Muslims, they don't know that they follow popular Islam. They just believe about themselves that they are Muslims and that's it. Just to translate that question. The problem that there is in the Muslim world. Just a second to translate the question. Deci, întrebarea lui Hassan este, ați putea să explicați cine urmează islamul popular și am adăugat faptul că în mintea musulmanilor ei nu înțeleg faptul că există. What is popular Islam? Well, the problem in the Muslim world is that you okay? Yeah, like the fan when it's on, it makes a sound and it seems that people don't hear my voice properly, so I turn it off. See, the problem in the Muslim world, most probably 75% of Muslims cannot read. Problema cu musulmanii este că aproximativ 75% dintre ei sunt analfabeți. And in the Muslim world, the leadership of the Muslim community is not that concerned that the people can read the Quran. Și liderii musulmani nu sunt foarte preocupați de faptul că oamenii nu pot să citească Coranul. In Christianity, it's absolutely essential that we know, and in our minds, we know truth in our minds. Pentru noi este foarte important ca să cunoaștem adevărul. Because God created us in His image to be rational, thinking persons. Pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul Său ca oameni raționali. And He's given us a book. Și ne-a dat o carte. And he expects us to understand and to read and to know what that book says. Și El se așteaptă ca noi să citim și să cunoaștem ce spune acea carte. Through a knowledge of the truth of that book, that we come into a personal, dynamic, intimate experience with God that changes our life. Și prin cunoașterea cuvântului Scripturilor să intrăm într-o relație și o experiență dinamică cu Dumnezeu. So what we do as Christians comes out of and is guided by what we know in our minds about God from His Word. Deci ceea ce noi facem este călăuzit de ceea ce cunoaștem din Scripturi. So in Islam, it's not like that. Însă în Islam nu se întâmplă la fel. What's important is not what you necessarily know or believe, but what you do. Ce este important în Islam nu este ceea ce crezi sau ceea ce știi, ci ceea ce faci. All you need to know and believe is that there's one God, Allah, and Mohammed is His messenger. Ce trebuie singurul lucru pe care trebuie să-l știi este că există un singur Dumnezeu, Allah, și Mohamed este mesagerul său. Then you also must do your ritual prayers. Și apoi trebuie să-ți faci rugăciunile ritualice. And you keep the fast of Ramadan.
și să ții postul Ramadan. And you give your tithes, about 2%. Și să-ți dai zeciuielile, care de fapt sunt undeva la 2% din And you venit. go to Mecca if you can. That's all you need to know and do. Și să mergi la Mecca dacă ai posibilitatea. Asta este tot ce trebuie să știi și ce trebuie să faci. Now, because most Muslims do not know the teaching of the Quran, Dar acum, din cauza faptului că musulmanii nu cunosc învățătura Coranului, that's at the level of Orthodox Islam, și acela este nivelul islamului ortodox, there's nothing in the Quran and there's nothing in the doctrines of Islam that can help us know how to deal with temptation, with evil spirits, with the spirit world. There's nothing in Islam, the Orthodox Islam, that helps us in this realm. și pentru că nu există nimic în Coran și în doctrinele islamice care să te învețe cum să faci față tentațiilor, ispitelor și duhurilor rele, We will later on in this course look at popular Islam, folk Islam. ne vom uita puțin mai încolo la ce învață, ce spune islamul popular. Popular or folk Islam is what Muslims believe and practice at the level of their experience. It's based on their experience, not on the Quran. Și acum, islamul popular este acel islam care, de fapt, este practicat la nivelul oamenilor, la nivelul lor experiențial, adică al experienței lor. So in Islam, the Muslims go back and forth between animism and orthodoxy. Așa cum, în islam, oamenii merg când la islamul ortodox, când la animism. So because Allah is removed from our experience, the Muslims are forced to find protection and blessing in other areas. Pentru că Dumnezeu este îndepărtat față de umanitate, atunci musulmanii trebuie să caute undeva protecție și binecuvântare. So they turn to animism, they turn to the occultism. Și ei caută aceste lucruri în animism, în ocultism. So we'll look at popular Islam in more detail later on. So are there any other questions? Vom studia mai multe despre islamul popular mai încolo. Mai sunt alte întrebări? Okay. Now Mohamed could not read or write. That's what the popular idea is. He could not read or write. Acum, ceea ce se crede despre Mohamed era că el nu știa să scrie și nu știa să citească. And he performed no miracles except the miracle of giving to us the Quran. Și el nu a făcut niciun miracol, cu excepția miracolului de a ne oferi Coranul. So, ayat, ayah is a verse. That means verse. In every ayat, every verse in the Quran, Muslims say is a miracle from Allah. Fiecare aya, A-Y-A, care înseamnă cu verset, în fiecare verset există câte o minune. So that's their feeling about Mohammed. Now, Mohammed, go ahead. Asta este ceea ce cred ei despre Coran și despre Mohamed. When Mohammed, as we mentioned, when Mohammed got to Medina, he completely changed. Când Mohamed s-a mutat la Medina, el s-a schimbat foarte mult. He organized an army. El a pregătit o armată. Now, to support his army, he had to have money.
Pentru ca să-și susțină armata, el avea nevoie de bani. So to get money, he had to attack. He started to attack caravans that went past Medina on their way to Mecca. Ca să obțină bani, ce a făcut ele să atace caravanele care mergeau de la Medina la Mecca. Now he attacked the caravans for two reasons. El ataca caravanele din două motive, Well, really three. sau chiar trei, mai exact. First of all was to get money for his soldiers, to pay his soldiers. Primul lucru e să obțină bani ca să plătească soldații lui. And to force people to become Muslims. Și apoi ca să oblige oamenii să devină musulmani. And to take captive the beautiful women that would be in the caravan. Și al treilea lucru, ca să ia captive, prizoniere, femeile frumoase din caravane. And the soldiers always gave Muhammad the first choice of the beautiful women, the ones he would choose. Și soldații mereu îi dădea lui Mohamed posibilitatea de a alege primul din femeile frumoase. As long as Khadija was alive, Muhammad only had one wife, and that was Khadija. Atâta timp cât Mohamed a fost căsătorit cu Khadija, el a avut o singură soție. What is this? That's a miracle, my brother. What is a miracle? Hassan, what are you saying? Was that Dominique? Yeah, we were basically saying that Allah could have chosen anybody who was actually literate, who could actually read, rather than actually someone who actually couldn't read, rather than. Yeah, there's a lot of debate whether, I think there's more debate that says he couldn't. The Quran says he couldn't read, but could he or couldn't? That's a big debate. But the Quran says he couldn't read. În chat era o conversație legată de faptul dacă Mohamed putea sau nu putea să citească și Dominic spunea că Dumnezeu ar fi putut să aleagă pe cineva care cel puțin știa să citească și Hasan a spus că acesta este un miracol. Now, after Khadija died, Mohammed began to marry more women, and he began to take in. He formed a concubine, and he also had servant girls. După ce Khadija a murit, Mohamed s-a căsătorit cu mai multe femei și de asemenea și-a luat concubine și servitoare. He seemed, and I say this carefully, but it's true. It's true. He seemed to be under the influence of a violent spirit that he expressed in his jihad, and under an unclean spirit that we see in his relationship with women. Spun lucrul acesta cu prudență, însă eu cred că Mohamed era pe de o parte posedat de un duh de violență, duh care s-a manifestat în jihad, și pe de altă parte era posedat de un duh necurat care se manifesta în relațiile pe care el le avea cu femeile. Now, the Quran, Allah says that a man can have up to 4 wives if he can treat each one properly, equally. Mohamed, Coranul spune că oamenii, bărbații, pot să aibă până la 4 neveste dacă pot să le întrețină și dacă pot să le trateze pe toate în mod egal, la fel. But it's interesting that Allah, in his mercy toward Muhammad, gave Muhammad an open door to marry as many wives as he felt he needed. Însă, se pare că Allah, în mila sa, i-a permis lui Mohamed să se căsătorească cu cât de multe femei și-ar fi dorit el. And
most Muslims accept this as okay because they said Allah gave Muhammad the sexual power and desire of 12 men. That's why he needed all these women. Lucrul acesta li se pare în regulă musulmanilor, pentru că ei spun că Allah i-a dat lui Mohamed puterea sexuală a 12 bărbați. So they don't judge Muhammad harshly for having all these wives, all these concubines, and all these servants that he was continually having sexual relationships with. Așa că musulmanii nu judecă aspru pe Mohamed, care ar fi avut aceste femei, aceste concubine și aceste slujitoare cu care avea relații intime. And what's really sad Și ceea ce este cu adevărat trist, his favorite wife was Aisha. este că soția lui preferată era Aisha. And she was a young girl of about 12 years old. Și ea era o tânără, Nine years old when he first married her. o fetiță de doar 9 ani când s-a căsătorit Mohamed cu ea. And he was 50 years old. Și el avea 50 de ani. My brothers and sisters, what would we do with a man today, 50 years old, who marries a 9-year-old girl and has sexual relations with her when she's 12? Frați și surori, ce am face cu un bărbat de 50 de ani care s-ar căsători cu o fetiță de doar 9 ani și cu care ar avea relații sexuale când ea ar avea 12 ani? This should be an embarrassment to Muslims. Lucrul acesta ar trebui să fie un lucru rușinos în ochii musulmanilor. So when Muhammad became the leader of the community in Medina, când Mohamed a devenit liderul religios în Medina, he expressed violence toward non-Muslims. el a început să fie violent împotriva celor care nu erau musulmani. What was that? What did you just have up there? I didn't read that. Some Muslims say that Muhammad had more wives just to help them. Others say, what about David? He also had many wives. Also got this comparison this observation. That doesn't make it right, because David had many wives doesn't make it right. That wasn't God's intention for David. That was wrong. Deci există un comentariu în chat. Unii musulmani spun că Mohamed a avut mai multe soții doar ca să le ajute și alții spun cum rămâne cu David, pentru că și el a avut mai multe femei. Profesorul spunea că faptul că David a avut mai multe soții nu înseamnă că lucrul acesta era bun. And also Muslims say Muhammad had all these wives to help them. Musulmanii mai spun că Mohamed avea aceste soții ca să-l ajute. But most of these women were widows because he killed their husbands. Dar cele mai multe dintre aceste femei erau văduve pentru că el le omorâse soții. And he not only helped them, he slept with them. He had sexual relations with them. So it was for his pleasure, not just for their help. Și el nu că le ajuta pe aceste femei, efectiv a avut relații sexuale cu ele, deci a fost ceva pentru propria lui plăcere, nu ca să le ajute pe ele. And there was among the Arabs, și printre arabi, there was the concept of a treaty, a couple months every year when they would stop their civil wars, their fighting among them, so they could trade and travel from town to town in peace to carry out their trade. Deci printre arabi exista acest tratat în care
în care războaiele civile trebuiau să înceteze pentru ca ei să poată să facă comerț și să poată călători dintr-un oraș, dintr-o localitate în alta. But Mohammed, because he needed money for his soldiers, Dar Mohamed, pentru că avea nevoie de bani pentru soldații lui, he didn't, once he formed his army, după ce și-a alcătuit armata, he did not respect this, the treaty that was to be respected of not fighting during these months of peace so that they could trade. He did not respect that. He continued to raid the caravans even during these sacred months of peace. însă Mohamed nu a respectat acest tratat al lunilor de pace și odată ce a avut această armată, el continua să conducă raiduri împotriva caravanelor. And at Mecca, at Medina, he considered the Jews and Christians to be equal believers and to be his friends. În Mecca, el considera evreii și creștinii prietenii lui egali cu musulmanii. But when he got to Medina and became a powerful leader, he turned against the Jews and the Christians and considered them to be non-believers. Însă, când a mers la Medina și a devenit un lider puternic, el s-a întors împotriva evreilor și a creștinilor și a considerat necredincioși. In the beginning of Islam, Mohammed looked upon the Jews and Christians as he called them the people of the book. La începutul Islamului, Mohamed s-a uitat la creștini și la evrei și a numit oamenii cărții. Because they had received sacred revelation from God. Pentru că ei au primit revelații sfinte de la Dumnezeu. And but at Medina, he began to lead jihad war. Dar la Medina a început să poarte războiul sfânt al jihadului. And in chapter 9, verse 29, În versetul 9, în capitolul 9, versetul 29, this was written at Medina. acest verset a fost scris la Medina. And he says, fight those who do not believe in Allah nor the last day. Spune aici, războiți-vă cu cei care nu cred în Dumnezeu și în ziua de apoi. Nor hold that forbidden which has been forbidden by Allah and by his messenger Mohammed. Cu cei care nu socot oprit ceea ce Dumnezeu și trimisul său, Mohamed, a oprit. And who do not accept the true religion of truth, which is Islam. Cu cei care nu țin legea adevărată, adică religia Islamului. Even if they say, we are people of the book. Dintre cei cărora li s-a dat cartea. So in the beginning, Jews and Christians had a special privilege with Mohammed. La început, evreii și creștinii aveau privilegii în relația cu Mohamed. But as time went on, he turned, because the Jews and Christians wouldn't accept him, he turned against them. Dar cu trecerea timpului, pentru că ei, evreii și creștinii, nu l-au acceptat pe Mohamed, el s-a întors împotriva lor. Okay, go back to the previous slide. Mohammed, which one? Okay, Mohammed, when he was at Mecca before he went to Medina, Mohamed, când era la Mecca, înainte de a merge la Medina, when he first started the religion of Islam, când a început religia Islamului, he was open and he had an open and positive attitude toward Jews and Christians. a avut o atitudine pozitivă și deschisă față de evrei și creștini. He said, all people of sincere faith
whether they're Muslims or non-Muslims, will be in paradise if they're sincere. El spunea că toți oamenii cu credință sinceră, fie musulmani, fie non-musulmani, vor fi în paradis. He encouraged Muslims to make friends of Jews and Christians. I-a încurajat pe musulmani să se împrietenească cu evreii și creștinii. He said, do not make a distinction, don't make any difference between the scriptures of the Jews, Christians, and Muslims. They're all the same scripture. I-a încurajat să nu facă nicio distinție, nicio diferență între scripturile evreilor, creștinilor și ale musulmanilor. And he also said there's no constraint in religion. There's no forced conversion. Și de asemenea, There's no jihad. I-a învățat că nu există nicio constrângere religioasă și nu trebuie să există convertiri forțate și nici jihad. That was the Muhammad who was at Mecca before he had to flee and go to Medina. Acesta era Mohamed, care era la Mecca înainte de a trebui să plece în Medina. But now look at Muhammad once he got to Medina and became very powerful in the community. Look at what he says here. Dar haideți să vedem ce spune Mohamed odată ce a ajuns la Medina. Now he said, because he had all this power, and he had this military, this strong army with him, he said, only the followers of Islam will be in paradise. După ce el a avut această armată puternică, spunea că numai adepții Islamului vor fi în paradis. Therefore, he felt he had a mandate from Allah to force people to become Muslims. El simțea că avea un mandat din partea lui Dumnezeu să-i forțeze pe oameni să devină musulmani. He felt by forcing them to become Muslims, he was saving them from hell. El credea că prin faptul că îi obliga pe musulmani alți oameni să devină musulmani, îi salva pe aceștia de a merge în iad. So if only Muslims go to paradise, he would be doing them a favor by forcing them to become Muslims. Dacă doar musulmanii puteau să meargă în rai, Mohamed le făcea o favoare forțându-i pe ei să devină musulmani. And he also said that Islam is the last and superior religion. The Quran is the last and most important revelation from God. El spunea că Islamul este ultima religie și religia superioară și Coranul de asemenea este ultima revelație a lui Dumnezeu. You see, this is important. Islam is a reflection of the character and life and thinking of Mohammed. Vedeți acum că Coranul este de fapt o reflecție a caracterului vieții și a felului de a fi al lui Mohamed. Mohammed created in the Quran, he created a God of judgment, of intolerance, and of violence. That's the God of the Quran. Mohamed a creat un Dumnezeu al judecății, al intoleranței și al violenței. Acesta este Dumnezeul Coranului. And that is a reflection of Muhammad's thinking and character. Și aceasta este o reflecție a modului de a gândi și a caracterului lui Mohamed. Muhammad said that Allah told him to wage jihad against the non-Muslim. Mohamed a spus că Allah i-a spus să poarte jihad împotriva nemusulmanilor. So Muhammad said he got a revelation, a command from God to wage war against all non-Muslims until they accept the religion of Islam. Mohamed a spus că a primit o revelație, o poruncă din partea lui Allah de a lupta împotriva nemusulmanilor. So in Islam there is the concept of mission, of dawah. În Islam există conceptul de misiune numit dawa. Allah has commanded the Muslim community
to carry out mission among the nations. Allah a poruncit comunității musulmane de a face misiune To use the sword in two ways. și să folosească sabia în două moduri. To defend the Tawhid, to defend the Tawhid, the unity, the absolute unity of Allah against all attacks. Pe de o parte, să protejeze tauhidul, care este doctrina unității perfecte a lui Allah în fața nemusulmanilor. And the greatest threat to the Tawhid, the unity of Allah, is the doctrine of the Trinity and the doctrine of the divinity of Jesus Christ. That's the greatest threat to the unity of Allah. Și cel mai mare atac la doctrina tauhidului este doctrina Trinității și doctrina divinității lui Isus. And that's why the Muslims so passionately hate the cross and hate the doctrine of Jesus as the divine Son of God. Și de aceea musulmanii urăsc atât de mult crucea și urăsc de asemenea doctrina faptului că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Another thing, Mohammed, now he changed his attitude toward non-Muslims, and he said, do not make friends with non-Muslims. Și apoi Mohamed și-a schimbat atitudinea și a spus, nu vă luați prieteni dintre nemusulmani. And he said, before he said, make friends of Jews and Christians. They'll be your best friends. Now he said, Jews and Christians are considered to be enemies because they will not accept Muhammad as the prophet of God. This big change. La început, Mohamed le spunea musulmanilor să-și facă prieteni dintre creștini și dintre evrei și că aceștia vor fi cei mai buni prieteni, însă când s-a mutat la Medina, le-a spus să nu se împrietenească cu musulmanii. One day Muhammad went to a Jewish village, a Jewish town. Într-o zi, Mohamed a mers într-o localitate de evrei. And he got all the men together gathered all the men together. Și a adunat toți bărbații. He had his army with him. Avea armata cu el. He said, now, will you say the shahada? Will you say that there's only one God, Allah, and that Muhammad is his messenger? Și a întrebat, veți rosti shahada, și anume că există un singur Dumnezeu și Mohamed este mesagerul lui? They said, we will say there is only one God, and that's, well, they were Arabs, so they would say Allah. There's only one God. We believe in monotheism. We believe in one God. We do not believe in idols. We do not believe in fetishes. We're not polytheists. We're not animists. We're monotheists. We believe, yes, there's only one God. Și ei au spus, da, noi vom spune că există un singur Dumnezeu și pentru că erau arabi, ei foloseau termenul Allah pentru Dumnezeu și ei spuneau, noi nu credem în idol, noi nu suntem politeiști, noi nu suntem animiști. They said, we believe the Shema of the Torah. Hear, O Israel, the Lord your God is one God. We believe that, yes. Și ei spuneau, noi credem în Shema din Tora, și anume, ascultă Israele, există un singur Dumnezeu. But we cannot say that Muhammad is a prophet of God. Dar noi nu putem să spunem că Mohamed este un profet al lui Dumnezeu. So you know what happened to that town? Știți ce s-a întâmplat cu acea localitate? Muhammad's soldiers dug a long trench in the center of town.
armata lui Mohamed a săpat un tranșeu and all day long they spent the whole day killing the men and the boys, cutting their heads off and burying them in the trench, 700 of them. și toată ziua și-au petrecut-o omorând bărbații și băieții din acea localitate, tăindu-le capurile și omorând 700 de evrei. Why would he do that? They said they believed that there was only one God. They believed in the unity of Allah. They believed that. They accepted that. Why did he kill 700 men and boys that day? De ce? De ce ar fi făcut un lucru ca și acesta? Pentru că oamenii aceia au spus că ei cred într-un singur Dumnezeu, cred în unitatea lui Allah. De ce ar fi făcut un lucru ca și acesta? Because they would not accept Muhammad as a prophet. So Muhammad became so filled with wrath and anger that he killed them because they would not accept him also. El a făcut lucrul acesta pentru că ei nu l-au acceptat pe Mohamed ca și profetul lui Dumnezeu, iar Mohamed a fost plin de ură, plin de mânie când aceștia au refuzat să-l accepte pe el ca profet. What did Jesus Christ do to those who would not accept him as the promised Messiah? Ce a făcut Isus cu cei care nu l-au acceptat pe el ca și Mesia, promisul Mesia? He organized an army with his apostles and with his disciples, and he armed them with swords, and he sent them against those people that would not accept him as the Messiah, and he killed them all. A pregătit el o armată din ucenicii lui pe care a înarmat-o și pe care a trimis-o împotriva celor oameni ca să-i omoare. Well, we know he didn't do that. We know that's not what happened. Noi știm că nu este ceea ce s-a întâmplat în realitate. What did Jesus Christ do to his enemies? Ce a făcut Isus cu dușmanii lui? Those who rejected him. Cei care l-au respins. He loved them, he died for them, he forgave them. I-a iubit, s-a rugat pentru ei și i-a iertat. And in those two individuals, Muhammad and Jesus, in their character, their actions, their teaching, we see what these two religions are made of. Și în acești doi indivizi, Mohamed și Isus, în caracterul lor și în acțiunile lor, vedem ceea ce el a învățat. Ceea ce reprezintă aceste religii. At the heart of Islam is hatred, intolerance, and violence. În inima islamului este ură și intoleranță. Because that is what was in the heart of Muhammad. Și violența. Acestea sunt cele trei lucruri care erau în inima lui Mohamed. And that has been reflected in his followers down to today. Și lucrul acesta a fost reflectat în viața urmașilor lui Mohamed până în zilele noastre. But the Bible tells us that while we were yet sinners, while we were yet God's enemies, we were God's enemies. He loved us and died for us. Dar Biblia ne spune că pe când eram vrăjmași al lui Dumnezeu, El ne-a iubit și a murit pentru noi. And while Christ hung on the cross, just imagine this, one word from Christ, and every one of those men who put him on the cross would have been burned up, would have become toast. Gândiți-vă doar la faptul că atunci când Iisus era atârnat pe cruce, un singur cuvânt ar fi fost de ajuns ca oamenii aceia să fie arși. But from the cross, Christ loved them and died for them. Dar de pe cruce, Iisus i-a iubit și a murit pentru ei. Now, just remember, the Quran was revealed through one man over a short period of time. Știm acum că Coranul a fost revelat unui singur om într-o perioadă scurtă de timp.
And it was revealed by Mohammed. Și a fost revelat de Mohamed. Of course, they say that Muhammad received the revelation from God, but we know otherwise. Ei spun că Mohamed a primit revelația de la Allah, însă noi știm care este situația. Now, it's very interesting when you look into the Quran Este foarte interesant când ne uităm la Coran and you see some of the things that Muhammad said. If you și vedem unele lucruri pe care Mohamed le-a spus. This is what Jesus said. Christians are accused in our history, and unfortunately it's true. We have some things that happen, some bad things that have happened in church history where in the name of the church, in the name of the gospel, atrocities have been carried out, killings have been carried out. Noi știm că musulmanii ne acuză foarte mult de ceva ce s-a întâmplat într-adevăr în istoria creștinismului, când oamenii au omorât în numele bisericii și în numele Evangheliei. The Muslims often talk to us about the Crusades. Și musulmanii ne vorbesc deseori despre cruciade. And we apologize. We say the Crusades were wrong. That was what was done in the name of Christ in those Crusades. That was absolutely wrong. We admit that. Și noi ne cerem scuze și le spunem că într-adevăr lucrurile acelea s-au întâmplat în numele lui Hristos, însă nu trebuiau să se întâmple. But you'll almost never ever find Muslims admitting that things that were done, to atrocities and killings that were done in their past history was wrong. They will never do that. Însă nu veți întâlni aproape niciodată musulmani care să își ceară scuze pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut și pentru uciderile care au fost făcute de musulmani. So when the church carries out killings in the name of the gospel, it is not according to the teaching of Christ or following the example of Christ. Când biserica a ucis în numele Evangheliei, ea nu urma învățătura lui Isus. But when Muslims carry out jihad, they are obeying the teaching of the Quran and they are following Muhammad's example. Însă musulmanii când purtau jihad, de fapt ascultau de învățătura Coranului și de exemplul lui Mohamed. In Matthew 5:9, on the Sermon on the Mount, în Matei 5:9, în cuvântarea de pe munte, Jesus said this: Isus a spus în felul următor: Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Mohammed said in Quran chapter 8 verse 39, Mohamed a spus în capitolul 8, versetul 39, so fight them until all opposition ends and obedience is wholly unto Allah. Războiți-vă cu ei până când nu vor mai fi o ispită și până ce credința va fi întru totul a lui Dumnezeu. So Jesus said to his followers, be peacemakers. Isus a spus ucenicilor săi, fiți împăciuitori. Muhammad said to his followers, be jihadists. Mohamed a spus ucenicilor lui, fiți jihadiști.